LANDCARE Europe is the network that brings together agriculture, nature conservation and politics with a mission to preserve biodiversity, restore resilient ecosystems and improve the quality of life in our European cultural heritage landscapes, and therefore benefit its people and nature. As a European network, we have three main objectives. First, we want to contribute to the implementation of relevant EU strategies and policies, such as the EU Biodiversity Strategy or the EU Common Agricultural Policy. Second, we support the foundation of new Landcare Associations and national Landcare umbrella organizations. We also assist them in their activities and represent them at EU level. And third, we foster knowledge exchange among these Landcare associations by organizing workshops with field trips, trainings such as farmers-to-farmers trainings and projects on the ground. DVL started its European networking with expert exchange about 20 years ago. At that time we first used Leonardo da Vinci and further on Erasmus exchange programs to make contact and to exchange ideas with our European partners. Our concept for success was recognized on a European level nowadays, and in 2021 the European Parliament assigned us to establish an official network for landcare organizations in Europe. Wir sind der Dachverband von 190 regionalen Landschaftspflegeorganisationen in ganz Deutschland. Unser Markenzeichen ist die gleichberechtigte und die freiwillige Zusammenarbeit mit den Vertretern aus Landwirtschaft, Naturschutz und Politik. Und unsere Landschaftspflegeorganisationen beraten vor Ort Landwirte und setzen mit ihnen praktische Maßnahmen um. Und wir als Dachverband, wir kommunizieren die notwendigen Rahmenbedingungen dafür wiederum an die Politik. Baltijos aplinkos forumas yra nevyriausybinė aplinkosauginė organizacija veikianti tarptautiniu ir nacionaliniu mastu. Ir savo organizacijoje mes vadovaujamės šūkiu, kad mūsų planetą reikia saugoti ne nuo žmonių, bet drauge su jais. Todėl ūkininkus laikome savo sąjungininkais ir bendradarbiavimas su jais yra didelė mūsų darbo dalis. Boeren Natuur verbindt en inspireert de 40 agrarische collectieven in Nederland. We werken samen aan een landbouw die landschap en natuur verbindt en versterkt. Zo dragen we bij aan meer biodiversiteit, een gezonde bodem, goede waterkwaliteit en een afwisselend landschap. Samen met de collectieven willen we in de toekomst alle boeren op weg helpen naar natuurinclusieve landbouw. Sikona is een kommunale Naturschutzsyndikat. Dat heißt, dat wir an unseren Membersgemengen eben Naturschutzprojekte umsetzen. Und das eben zusammen mit den Membersgemengen, den Bewirtschafter aus unseren Membersgemengen und aber auch mit den Landbesitzern an diesen Membersgemengen. Da schaffen wir eben für verschiedene Biotopen zu erhalten und eben verschiedene Arten, die für Lützeburg wichtig sind, für die zu fördern und auch neue Biotopen für diese Arten zu schaffen. Az Egyesületünk a keleti Kárpátokban mezőgazdasági tanácsadással foglalkozik, ezen belül is elsősorban környezetbarát módszereket, illetve a biogazdálkodást népszerűsítjük, és ezen felül van egy speciális tevékenységi területünk, ez pedig a felhagyott mezőgazdasági épületek újrahasznosítása. Ezek azok a témák, amikkel szeretnék majd foglalkozni itt a Landcare kezdeményezésen belül, és ezek azok a témák, amik miatt belekerültünk ebbe a hálózatba. Ambiente Lombardia è un'associazione ambientalista che si occupa di ambiente a 360 gradi, promozione di pratiche sostenibili, preparazione di dossier sulla qualità delle acque, sulla gestione dei rifiuti. Siamo fermamente convinti dell'importanza di un'agricoltura ormai sostenibile, non più convenzionale. E per questo motivo che siamo in Landcare Europe, proprio perché crediamo fermamente nella collaborazione e nel coprotagonismo tra ente pubblico, associazione e privati, quindi anche agricoltori, per una tutela condivisa dell'ambiente. Les conservatoires d'espaces naturels existent depuis plus de 40 ans maintenant et regroupent 24 conservatoires d'espaces naturels.
Nous nous sommes donnés pour objectif de préserver le patrimoine naturel et paysager français autour de projets de territoire et autour d'une méthode de concertation. Pour atteindre cet objectif, notre réseau s'appuie d'une part sur la maîtrise foncière et d'usage et d'autre part sur le développement de partenariats approfondis avec les acteurs locaux, notamment les collectivités, les associations, les naturalistes et dans de très nombreux cas avec les agriculteurs. Promovemos la transhumancia y el pastoreo tradicional como herramientas para afrontar retos actuales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación y despoblación de las zonas rurales. Para ello, apoyamos a pastores y ganaderas con material y asesoramiento. Y también trabajamos a nivel de políticas para intentar que éstas sean más favorables a sistemas agrarios sostenibles como la transhumancia e intentarlas hacer más viables económicamente. Gamta neturi sienų, todėl jos apsauga turi būti vykdoma tokiu pačiu principu, o LANDCARE Europe tinklas yra galimybė mokintis, dalintis ir įkvėpti žmonės siekti šio tikslo kartu. Zijn genoeg uitdagingen en samen in LANDCARE Europe kunnen we dat met elkaar oppakken, kunnen we die uitdaging aangaan en tot oplossingen komen en van elkaar leren. C'est pour nous une opportunité d'échanger sur les thèmes qui nous sont chers avec d'autres pays pour contribuer à améliorer les politiques publiques en faveur notamment de l'agroécologique au service des territoires et de la biodiversité. Creemos que la solución está en transicionar hacia una agricultura y una ganadería que vaya a favor de la naturaleza y en colaboración con agricultores y ganaderas y otras entidades en alianza que compartan nuestra visión y nuestros valores. Right now, our network LANDCARE Europe counts 11 partner organizations in 11 EU member states. Together, we represent more than 250 organizations with over 2,000 employees. Some of our member organizations can look back at 35 years of experience. Well, and this is just the beginning of a much-needed network in Europe, which we want to expand to all 27 EU member states in order to facilitate their exchange on land care activities.